Начинать эту неделю LCL было достаточно тяжело, потому что у нас не было аккаунта стажера, и мы не знали, какими персонажами конкретно он больше всего играет сейчас. Поэтому драфт оказался хорошим, но могло произойти огромное количество плохих вещей на драфте, которые не произошли, конечно же. Вот, поэтому подходили к игре мы с такой, типа, если мы проиграем, ничего страшного, это всего лишь одна игра, и мы набираем силы, поэтому не было никакого прешера. Перед игрой с Гамбит опасений никаких не было. Единственное, что наш менеджер Инви наводил смуту, прешерил, говорит, что стажер что там, ой. Показывает хороший уровень игры, но я справился с этим. И моя команда тоже справилась. Yeah, our preparation was way different for Gambit and OVG. Gambit, we know that it's extremely strong team. OVG, obviously, as well. But because we already, we feel like Gambit and Unicorns of Love are like the two standout teams. It was really important for us to win this game and also start 1-0. For me, it was kind of important as well because Frappy was on the team, and I think he's been working hard. And yeah, so it was preparation was done quite before. It was a little bit difficult because in the split it's way more interesting. I understand the first game is exciting and everything, but we have no data to work with, and we don't know, what are they playing exactly. So we had only the solo queue accounts, which, it's only gives so much information. So yeah, we're prepared for them like we usually do. We do a lot of different drafts. We mostly understand what we think is strong, what we want to play, and then what do they challenge from those picks. Перформанс стажера, он сильно ошибся на начальной стадии игры, а там было уже тяжело камбэкнуть. Я тоже в этой игре слишком много ошибок допускал. Очень плохая позиционка была в тимфайтах. И в целом все было хорошо. Look for hook. Камил. Kill Alistar. I exhausted Камил. I'm dead. Freeze. Yeah, play slow. I have a lot of damage as well. Камил dead. Like. I have Wait, started. no. Yes, they need to go top. Like They they started? dealing. Do want to. They have smite, by the way. Yeah, Yeah, hit him is hit really him low. with No HP. flash, hit him. Okay. I got Good job. and I Good got job. it. Yeah, we're fine. Push bot. I go bot. I need this farm. Go. Yes, 1v1. Yes. Look, Nida. Kill leader. I'm TPing. I'm fine. She has no She join. can go on me. I'm going right. Okay. Look, Alistar. Kill Alistar. Kill Rice. I'm fine, I'm alive. Can you? Okay, I will. She's minus me. Nida dead. Good job. Done. Finish me. Okay, guys, that was. I don't know. I played it so bad in the other game. But it's okay. Let's go, yeah. Good first game for Rappi. На мой взгляд, Фраппи отыграл очень хорошо, потому что, вы просто, ребят, представьте, тебе 19 лет только-только стукнуло, ты особо нигде не играл, ты там полсплита отыграл во Франции, приходишь в команду, которая только что была в групповой стадии Worlds'ов, приходишь на место одного из самых популярных АДшников в регионе и сходу играешь главные 2 матча против сильнейших оппонентов. Это настолько большой прешер, и лично я считаю, что Фраппи с ним справился отлично. Фраппи отыграл обе игры достаточно хорошо. Там в первой там были небольшие моменты, скорее связанные с коммуникацией, с коммуникацией именно внутри команды, из-за этого там было пару косяков. И во второй там игре был один небольшой момент, где он загулял, попытался убить Креокса 1 на 1, там дали телепорт, подбежали, он там закечился. Но в целом я считаю, что он отыграл отлично. Он прям большой молодец. Во время трояутов Фраппи показался на удивление хорошо. Это был неизвестный никому АДшник. Он на удивление играл умно с вейвами, и механически он тоже был относительно хорош, поэтому, собственно, мы его и взяли. My first game against Gambit was a lot of pressure. It's been a while I didn't play competitive. First game in LCL against Gambit also. With EOL. So I had a lot of to prove, a lot of stress. So
But after that I did a good job, not the best good job, but still good job. I felt relieved. A lot of pressure went out, so it's good. I felt good, super good. I think Frappy performed extremely well. Not only, you know, what you can see on stage, but also, you know, in the team. He's bringing a lot. So yeah, for sure he has been performing really well. There was the sick. I mean, okay, day one people should be peeling a little bit for him, and he received like no peel. So because everyone's just storming in, and I really think we have to, you know, fix that a bit to play like better strategic League of Legends. But you know, I have the Wild Russian boys like Boss jumping in, Noman's jumping in, Anna jumping in. You know, everyone just likes to jump in. Santas too. But yeah, usually you need to peel a bit for your AD carry to be good. You know, if you see like Reckless, he's standing very far behind in the fight, you know, and then make sure that people start slowly playing around him, and we have to learn the same stuff. So the plays he did, the flashing onto the Kai'Sa when the Camille was on him as well, was extremely good. Also the game where he's okay. I think this was scrim games, but overall in scrim games he was performing extremely well too. So I think Frappy is has had a really great performance in the game, outside of the game, and I'm extremely happy. And there's still so much space to grow. We already talked about the games, and we know like exactly what kind of stuff to work on. And I think that will pay even more in the next weeks. So yeah, look forward to even greater performances from us. Wait your starting, waiting right. Walk one. Okay. Leona low, Leona low. Liliana flash. Heal guys and feed. Leona no, Leona no, guys. Go You in, guys guys. can pick. Guys. I got you. Follow me. Okay. I'm low, kinda low. Okay. I have fighter right now. Can we? They want contest. Liliana flash. I'm looking for. I have no. I can look for engage. Shoot it, Yeah, okay. fine. Yeah. Look on you. First target, first target. First target. Okay. Go deep right now. 3 seconds No. jump. 3 second jump. No, we push mid, we push Yeah, mid, we push let me, mid. let me. We look for end, no? Actually, Oh, go for it's Go for Lucian. I slow him. Can you let them? I don't know. I'm not. Okay, no Flash. flash. No flash. I think we can end. Yeah, I think so. But 10 seconds my ult, 10 seconds my ult. Leona behind. I will go on Leona. I'm on Leona. I'm looking for Lucian with my pass. Алена фланг. Кайса! Nice. Look Lucian. Ковен. Kill here. Good. Good job. 2-0 неделя, в принципе, по этой неделе уже понятно будет, как будет идти весь сезон. Скорее всего, гамбиты займут второе место, скорее всего, ОБЖ займут третье место. Не могу обещать вам Perfect Split, как это было в прошлом сплите, и тем более не могу обещать 20-0, то, что мы не смогли сделать в прошлом сезоне. Но даже если мы будем проигрывать, это, в принципе, и не важно, главное, опыт, и не важно, если ты выходишь из своей лиги с счетом 20-0, а потом проигрываешь 0-6 на Worlds. Но мне по первым двум играм ЛЦЛ, по играм Гамбит и по играм АБГ, мне кажется, то, что тренерскую руку АТРа, конечно, видно было сразу. Я даже это написал у себя в группе ВК. То, что БГ начали играть совсем по-другому, и для многих, в принципе, было удивлением, что уже никто не верил просто, что Крео там можно как-то изменить еще что-то, но вроде как плейстайл немножечко меняется, и посмотрим, что будет дальше. Мне на самом деле очень интересно будет посмотреть непосредственно игру Гамбитов против ОБГ, и вот там будет очень интересно. Иксоникс и Флатчи сыграют хорошо, они играют лучше, чем в прошлом сезоне, хотя не знаю, связано ли это с тем, что, может, они играют лучше, или то, что я сейчас играю не так хорошо, как в прошлом сезоне. Но, как я только что сказал, мы набираем. Со временем мидеры будут набирать.
Смотри на босса, он смеется, у него все тело-то как железное. I think the ADC from Gambit has a lot of experience. He's way better in macro. And the ADC from OBG was kind of lost sometimes in the map. Even though the draft from Gambit allowed the ADC from Gambit to play more than the ADC from OBG. But still, overall, the gameplay from the ADC from Gambit is way more calculated, precise, and he thinks a lot when he plays. While the ADC from OBG is a bit lost, lacks of knowledge in the game. So yeah, I would say knowledge and experience for sure. Mechanics, yeah, fine mechanics, both of them, even though I'm better, of course. По поводу гамбитов я, честно говоря, особо сказать ничего не могу. Но, скажем так, у них вряд ли что-то менялось кардинально. Им и не нужно было менять что-то кардинально. То есть бывший главный тренер остался в виде игрока, пришел Саджестер, и я очень не думаю, что Саджестеру нужно что-то прям кардинально менять. Поэтому изменение в принципе незначительное. А как-то их оценивать и прочее уже будем по итогам сплита. И, в принципе, это со стороны всегда тренерский штаб очень тяжело оценивать. Это могут делать только игроки непосредственно, кто работает с этим штабом. We have no time because you push me. I don't want to see it. Probably they want to contest, but Yes, I they want to can contest. follow, I can follow. Guys, I should contest now. Они дали флеш, we can turn here. Don't show. I'm keeping. Окей, кайт бот. Don't reset Drake, don't reset Drake. Okay. Or what? Can you come bot Винит бот. Okay, that's what I'm doing. Не дали флеш. Камил на флеш as well, guys, Камил на флеш. Айпл Кайса. Кайси на флеш, Кайси на флеш. Kill Kai'Sa. Okay, 3 seconds my stun. After the first game against Gambit, we found a lot of mistakes. A lot of mistakes were done because of stress, but we learned a lot after this game against Gambit. So thanks to them, I guess. So that's why we played so much better in the game 2 against OBG. Так как коммуникация у нас сейчас практически полностью на английском, у нас только совсем маленькие моменты произносятся на русском, только когда там, если совершенно там плей ананас ганкает топ, там могут поговорить ребята по-русски. А так в основном вся коммуникация на английском, и, наверное, поэтому есть некоторое количество информации, которая упускается, которое ты не можешь так быстро сказать на неродном языке. В частности, я, к примеру, не могу выдавать такое же количество информации на английском, как на русском. Я могу говорить более общими фразами, но и не так быстро, как на русском. Поэтому так, наверное, у каждого в нашем составе, кто русскоязычные. Поэтому коммуникация, естественно, чуть-чуть хуже, но в тот же момент довольно легче работать в шипе, потому что он слышит нашу коммуникацию внутри игры и может как бы указывать на наши ошибки. Коммуницировать на английском языке для меня сейчас не то чтобы просто, но не так тяжело, как раньше, потому что до этого у меня был опыт с Ennax, получается, в команде у нас тоже была английская коммуникация. И в шипе мы довольно долго работаем, поэтому большинство английской речи я уже понимаю. Going into this split, it was a little bit different because we kept Santos, and the only person that was changing was Sketcher to Frappy. But only one person changing it's like adding a new color, you know, when you're drawing, you know, like there's so much more possibilities that open up, and Frappy changes the dynamic so much. He speaks English, so now our communication is overall in English. I have to really say though to all the people, because I know that, you know, we're like foreigners and we bring the English language in, but it's you know, I think it's good for both sides, because also I think Russia has so much to give, and that way we can actually share the cultures. And yeah, Boss, for example, who in the beginning was not speaking English, like
not at all, but like very little, is now speaking fluent. He's super opened up, and yeah, the rest of the team is the same way. Everybody speaks well English, and everyone's happy. Everyone feels more connected to other people and to the rest. So that was a positive change. But it obviously needs some time to get adjusted to. And yeah, overall Froppy is also a little bit different. What was really important after we finished the Worlds before was that we wanted to have a stronger roster where we felt we can challenge the best and not just be like top 16 or top 32 team or something like this. We wanted to be like really become the best, and with Froppy we saw the chance. So now our practice is, building that all up, telling Froppy, who's 19 years old, all the macro that we already know, and then grow together as a team. Okay. Kaiser. No flash, Kaiser. Kaiser no flash. Lucian no flash as well. Lantern boss. I'm killing Leona. Kill Orn. I pull Lord. Yes, go kill Orn. Go for Lucian maybe? Okay. No, I go back. Waste that top. Yes, В течение всей этой недели просто будем продолжать тренироваться в обычном нашем ключе. Ну, я не думаю, что мы как-то будем целенаправленно готовиться к Роксам либо Dragon Army. Там, мы просто будем фокусироваться на себе, на своих ошибках, на том, что нам нужно в срочном порядке менять и фиксить. В целом, игры будут, скорее всего, достаточно интересные, как и все игры EOL. Ничего такого прям сверхъестественного я не могу сказать про эти команды. Интересно то, что у драконов, если мы сейчас откинем именно по эло гамбитов EOLов и, наверное, ОБГ, то у драконов нам достаточно все неплохо. У них там и топпер с достаточно высоким рейтингом, и лесник, и АДшник. Вот, поэтому посмотрим, что в итоге будет. Я не думаю, что они смогут там задавить наших ребят, но, может быть, будет интересно. Expectation about this team to be a really good team, hard-working team, and a really good team. I'm there to stomp LCL and perform at Worlds, so I'm happy. Gold, all of my teeth, all of my wrists. I remember days when I never had this. Yeah, it really sucks. I would love to be in Russia, honestly. I love snow, man. I love snow. Yeah, it's nice. Yeah, I would love to. I love snow. I miss snow because I'm Romanian, So when I went there when I was a kid, there was a lot of snow too. Not a lot of snow in France. Really nothing about the